of racial equity. They offered me between $10,000 and $20,000 for an interview. I said, let's meet in the middle with $15,000, and I agreed to participate. I have since donated that sum to the NAACP Legal Defense Fund. Now, side note here, Shades of Justice is, in fact, one of the organizational names that we used, while we were making this film. What does Shades of Justice mean? It doesn't really mean anything, but we figured it's the kind of... I'll also say that I appreciate Robin's generosity meeting in the middle. Subscribe לערוץ בבקשה. דבר שני, דבר שני, יש למטה, מתחת בתיאור של הסרטון, קבוצה של טלגרם שנקראת באטלפילד 2042 ישראל. אני פתחתי אותה לכל הישראלים שמעוניינים בבטלפילד ולא בוורזון. אני יודע שיש יותר וורזון מאשר בטלפילד. Hello everybody, if you're here, it's BattleField Israel. Oh, somebody. I did it! Это по-русски. Who the hell is shooting me? So my story is that I was playing for 3 years, maybe Warzone, but I get tired of Warzone, so I switched to BattleField. Anyway, let's listen to Walsh, about am I racist? Over $7,000 an hour. She's very generous of her to only charge us that much. She continues, quote, when I arrived for the interview, things felt off. The grips would not make eye contact with me, and the interviewer, who was introduced as Matt, appeared to be wearing an ill-fitting wig. Now, let's stop here again, Robin. First of all, the wig fit very well. It was a nice... Robin, first of all, the wig fit very well. It was a nice wig. It was an authentic wig. It was made from real human hair. I harvested the hair myself from a homeless guy in exchange for a Snickers bar and a bottle of Jack Daniels. Second, more to the point, you claim that you noticed I was wearing a wig the moment you sat down. And yet you still did the interview? In your version of events, okay, the crew was nervous and shifty, which they weren't, but this is what you're saying. And you come in, you see that, you sit down, there's some guy sitting there with an ill-fitting wig. Things felt off, yet, Robin, you still sat there and talked to me on camera for 2 hours. Whose fault is that? If what you say is true, then we can only conclude that you were willing to do anything just for the money, which is basically the whole point of the movie. So thank you for emphasizing the point for us. Reading. תשמע, קודם כל התקדמות יש, ברור, אתה רואה בעצמך. התקדמות יש, לומדים, אני נהיה יותר רציני בזה, ברור לי לאן אני חותר, יותר ברור לי, אז לכן אני גם מתמקצע בזה, ולעשות סרטוני הסברה, כי אני עובד על קורס דיגיטלי, אז אני רוצה שאני עובד על המעטפת שיהיה כמו שצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה שואל אותי אם יש התקדמות כלכלית, לא כרגע. זאת אומרת, זה משהו שנבנה
אין לי משהו שאני מוכר, לכן אין משהו שמקדם אותי עכשיו. כרגע אין לי קורס דיגיטלי, אז מסתמה שהדבר הזה הוא כאילו באוויר, כן? אני יותר סוג של ניסוי כלים, לומד את המטריה, וככה אני לומד להמשך, כשאני אוציא קורס דיגיטלי, לעשות את זה בצורה הכי טובה. אז כרגע, לשאלתך, כסף אין ממש מזה, אבל יש בזה עבודה להמשך. This is my friend talking to me on WhatsApp, so what's going on here? Unlock reward? I rewarded something? Cool. Let's not keep them waiting. מין חנות כזאת שנגיד יהיה חולצה כזאת ועליה יהיה לוגו שלך, של הערוץ, וסתם שאנשים ירכשו משהו קטן, וגם יכול להיות שאתה צריך לעשות גם כפתור של תרומה לערוץ ולתחום, שאנשים יתמכו לך, כי בכל זאת אתה משקיע, אתה עושה, ובסוף אתה צריך לצאת מזה איזה תוצר. נגיד, מישהו מוכר, נגיד אתה עושה סרטון של דקה, השקעת, עשית, זה לא רק בשביל אתה עכשיו כאילו עושה בפרסום של עצמך, וגם כי זה מה אני רואה הרבה יוטיוברים נגיד ממש מוצלחים באמריקה, סמכנים גדולים, אז יש להם תמיד אפשרות לתרומה, למרצ'נדייז, כזה דברים אני יודע שזה ציבור יותר חרדי וזה, אבל גם יש מלא חרדים שכאילו מבינים בדיגיטל, הם לא כאלה כל היום רק בספרים וזה תמיד, לא רק כאילו רק Alpha 2 targeted. Attack. ותיתן לזה יעד, נגיד 10,000 שקל, 20,000 שקל, 50,000, 100,000. Fight you! לא בקטע שאתה נזקק, אלא שיתנו לך איזשהו ערך, כן? כל אחד נגיד תרום 10 שקל, 20 שקל, 100 שקל, תרומה חודשית, עבור הפעילות שלך. קיצור, זה סתם אני זורק לך רעיונות. אחרי המלך, תעשה עם זה מה שאתה חושב, ואני... Attempting to capture Alpha 1. Alpha 2 was just taken by Allied troops. וכשתגדל קצת יותר וגם יהיה לך אפשרות יותר כלכלית, אז אני תמיד אשמח כאילו לעבוד יותר ממה שאני יכול, אבל טוב, בסדר, תריחי המלך. אגב, מחכה גם מתישהו אם תרצה לנגן ביחד, צ'לו, אתה יודע, אוסיף צ'לו לכל העניינים שלך. אם אתה הולך להקליט או משהו, דבר איתי, אני גם רוצה, אתה יודע, שיפרסם את עצמי קצת, שיראו יותר צ'לו במרחב. Whoa, hello everybody! So we are again in BattleField 2042. Take the objectives and force the enemy to retreat. Around the American sector by sector. Let's go! So we are the Russian or the US team, I don't know. It's always the Russians or the US.
Kill. Kill of the day. Let's deploy again. Racist work and seemed earnest, and his questions did not come across as adversarial. By the end, however, things got weird. Matt asked what I thought about reparations for black Americans. I said that I agreed with reparations, but that it was not my area of expertise. He then pulled up a chair and invited a black crew member who went by Ben to sit down with us, took out his wallet and handed Ben some cash. He said that if I believed in reparations, I should also give Ben cash. While some black people have asked white people to engage in reparations by giving directly to individuals, reparations are generally understood as a systemic approach to past and current injustice. The way Matt set this up felt intended to put Ben and I on the spot. Because Matt was pushing this on us, I expressed my discomfort and checked in with Ben to be sure that he was okay with receiving cash in this way. Ben reassured me that he was, so I went to my wallet and handed him my cash, and the interview ended. Okay, so let's back up here and review again your version of events, Robin. You walked into the room to do an interview with an organization that you knew very little about. Things felt off, you say. The interviewer was wearing a strange wig. Then the interviewer in this wig forces a black man to sit down and receive cash reparations. You felt like the whole thing was a setup and intended to put you on the spot, but you still paid the reparations. Even in spite of all that, you still paid. That's your defense. That's what you're saying. Now, as for me, I don't want to give spoilers away for the film. I don't care how many times some of these spoilers have been reported by the media. I refuse on principle to officially confirm the legitimacy of any of the spoilers. Everybody will have to go to the theater this weekend to watch Am I Racist for themselves and see what exactly happens. But if what you say is true, if it is true, then it would seem to make you not only a fool, but a money-grubbing grifter, which again is sort of the whole point of the film. I will say that your assumption that my black friend, Ben, was manipulated into taking part in this alleged reparations exercise is quite demeaning and infantilizing to him. No great shock coming from the woman who demeans and infantilizes black people for a living. If this reparations thing actually did happen, as you claim, how do you know Ben was not a willing participant? In fact, how do you know that he wasn't forcing me to do it? Maybe I'm the innocent victim in all this. Have you thought about that, Robin? Continuing on, she says, after reviewing the sequence of events and discussing it with colleagues, I realized that they had lied about their agenda and I had been played. I spread the word on my networks. Unfortunately, last month I started receiving hateful and misogynistic emails. Some referenced the Daily Wire, Ben Shapiro's website, which announced that the film is indeed being released. It's not titled Shades of Justice, nor is it meant to support the anti-racist cause. It is a Borat-style mockumentary titled Am I Racist? And designed to humiliate and discredit anti-racist educators and activists. Their deception was carefully planned and well-funded. The interviewer was, in fact, Matt Walsh, a far-right provocateur, backed by Shapiro and Daily Wire Plus, and yes, wearing a wig. Am I Racist is not only about me, and I was not the only one who fell for their deception. Sadly, many of those being mocked are women of color. I've not seen the film, nor do I plan to watch it, so I don't know how they have used any of my interview or how they've edited it. But if you see clips of the full film, consider the source, Matt Walsh. So who is Matt Walsh, and what is his and his backers' agenda? Luckily for us, he has clearly answered that question without shame time and time again. She then goes on to quote and provide a link to Southern Poverty Law Center's hit piece on me. They say that I'm a white supremacist shock jock, etc. All in all, much of what she says about me and the Daily Wire and our film is not true, especially when she claims that our film was well funded. In fact, this was a very low budget operation. At least by Hollywood standards. Borat, which she compares our film to, had a budget of around $18 million 20 years ago. Our budget was about 16% of that. Now, from a quality perspective, the film does look much more expensive than it is. Credit to our crew and production team, which is maybe what Robin DeAngelo was picking up on. And, you know, I appreciate, once again, the compliment. She is, though, completely correct about one thing. She says that our intentions are to humiliate and discredit anti-racist educators and activists. And on that point,
She could not be more right. That is, in fact, our agenda with this film. We have other things we want to do, too. We want to entertain you. We want to make you laugh. We want to prove that conservatives can successfully make a film like this, the kind of film that until now only liberals like Sacha Baron Cohen have pulled off or even attempted. We have many things we wish to achieve with this movie, but most of all, yes, we want to expose the so-called anti-racist movement. We want to humiliate and discredit these grifters. Or I should say, really, we want to give them an opportunity to humiliate and discredit themselves. That's what we're actually doing. And that is an opportunity that Robin DiAngelo took full advantage of, quite eagerly. She only has herself to blame. And you can see it for yourself, and you really need to see this for yourself. Because I tell you one thing, if you've read the descriptions, I can tell you it is so much worse for her than it even sounds in the descriptions. And you can see that all for yourself right now in theaters. You really don't want to miss it. If you'd like to see what else I have to say, you can access my full show by going to dailywire.com or by going to the Matt Walsh Show Twitter page. Hope to see you there. Godspeed. I think that yes or no question. I think that a person who is assigned male at birth, I don't think they Assigned male at birth, so people are not male at birth. We are I initiating think an that attack on See, Alpha your 1. evidence that college is a scam, my friend. So what do you say in some cases women with IUDs are murderers? Of course not, they're not murders. We So do what's not the know. difference between an IUD killing a conceived zygote Because- and like a mother going to Planned Parenthood and killing the fetus in her womb? That was actually the best point somebody made. It's not about the cells. It's not about. No. I'm speaking. No, 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 I'm speaking. Want to say it one more time? No, I'm speaking. Hello, everyone. I am Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, and I am surrounded by 20 woke college kids. My first prompt is, abortion is murder and should be illegal.
We're here. We're here. Hello. 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 Hey, hey. Hey. Hello. Hey, hey. Hey. Hello.
Hello, hey. טוב, אוקיי. Let's go. Let's indeed go. Our Egyptian allies have called upon us to defend their territory. We have listened, and today we will defend their agricultural wonder from Western imperialism. Repel every advance of the US forces and fight them to a standstill. They are limited in numbers, so drawing out the combat will work in our favor. We'll speak when you are on the ground. Out. Outside tank locked. Long range. The enemy is assaulting Alpha 1. They are assaulting Alpha 2. We have hostiles moving on Alpha 2.
U.S. forces attacking one of our objectives. Defend your objectives and hold this sector. We have fallback positions if needed, but we must wear down the U.S. forces. We are on the Russian side. We are fighting against the U.S. What a game. Crazy game. לפני שנה בערך, אבל אני לא חושב, כאילו, בוא, צ'אט GPT הוא לא חכם, הוא יעיל בלמצוא דברים בדאטאבייס שלו. זה שני דברים שונים. אני לא מסכים איתך ב100%, אני כן יכול להבין מאיפה אתה בא. זה נכון שאין דאטאבייס, וזה נכון הוא לא יודע שום דבר, חוץ מהקשרים סטטיסטיים בין מילה למילה, אבל הרעיון הוא לא בהכרח כמו ההקשר הסטטיסטי הקיים, כמו ההקבלה שהוא יודע לבצע בצורה האוטומטית, שזה מה שאף אחד לא מצפה שיקרה. לצורך העניין, יש את הדוגמה המאוד מאוד קלאסית שמראים בכל שיעור ראשון לרשתות נוירונים, שאם שמים את היטלר ורואים עכשיו בגרמניה, אז תסתכל עכשיו על איטליה ותראה שם את מוסוליני. למרות שאף אחד לא יצא בדאטאבייס שום קשר, כאילו לא הדאטאבייס, בתוך הטריינינג דאטה, שום קשר בין היטלר לבין מוסוליני. והרעיון הזה שהמערכת הזאת מסוגלת להבין הקשרים סטטיסטיים ולעשות מהם איזושהי, אולי נקרא לזה אנלוגיה, של לחבר המון אירועים אחרים ולהסיק מסקנות כאלה, לדעתי זה מה שהופך את זה להיות חכם. אני אגיד גם שבמהלך השנה האחרונה, בסוף בינה מלאכותית עזרה לנו למצוא המון מינרלים לצורך העניין, שלא הכרנו לפני, מעל 1,000 ומשהו מינרלים. הם היו פה, אנחנו לא ראינו אותם לבד, לא ידענו שהם כאן, אז איך אנחנו בעצם מגדירים חוכמה? איך אנחנו מגדירים אינטליגנציה? יש הגדרה מאוד מאוד פשוטה, איך מגדירים אינטליגנציה, ואינטליגנציה מגדירים ב-IQ. ואנחנו בודקים IQ לא על בסיס כמה חכם אתה ברמה של כמה מידע אתה מחזיק, אוקיי? זה לא באמת משנה אם אתה מכיר את מוסוליני, או אתה מכיר את אלטו ג'ון, או כל אחד אחר, והזיכרון אתה מצליח להגיע לשם ולשלוף אותו מהר. אינטליגנציה ברמה הבסיסית באה לשאול כמה מהר אתה לומד משהו מאפס. זאת אומרת, אין לך בכלל דאטאבייס, ועכשיו אתה צריך ללמוד. ניתן לך הגבלה של משהו שתוכל להבין, שאנחנו רוצים לקחת כלב וללמד אותו טריק חדש, הוא לא יודע את הטריק הזה. אין לו שמץ שמושג מה זה הטריק הזה. וככל שהוא ילמד יותר מהר את הטריק, ככה הכלב יותר חכם. אוקיי? אותו דבר גם בני אדם. אתה יכול להשיב ילד או מבוגר מול שיעור, אלגברה, מתמטיקה, whatever, בוא ניקח משהו פשוט, אוקיי? שברים. בוא אני אלמד לך שברים. הוא לא יודע שברים, אבל המהירות שהוא ילמד את השברים, זה רמת האינטליגנציה שאפשר לכמת למספר. ככה בעצם מקמתים ועושים בדיקות IQ. כמה זמן אתה מצליח ללמוד ולהבין אם הפאטרן הזה שונה. כמה זמן אתה מצליח להבין פה. אנחנו מנסים להבין כמה מהר אתה לומד. ואחד הבעיות שלי שיש עם מערכות AI, שהן כולם מערכות non-SQL סטנדרטיות, שעושות קישורים סטטיסטיים במספרים אגב. הכל הופך למספרים, והם לא יודעים מה זה מילה, הם יודעים מספר. אז הם יודעים לעשות את הכישורים האלה, ומערכות סטטיסטיקות מאוד 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 גדולות. בסופו של דבר, זה מה שהם. אבל הם לא יכולות ללמוד כשאין להם דאטאבייס. הם לא יכולות לבוא ולהגיד, וואו, אני עכשיו אלמד ממש ממש מהר. וגם עם הגבלה תבוא תגיד, הנה, אני פיתחתי עכשיו מערכת מיוחדת, והיא תלמד עכשיו, תלמד במרכאות, כן? אני מביא לה מלא מלא ערכים, אז היא למדה אותם, אבל היא יודעת אותם, היא לא יודעת להוציא משהו שהוא לא נמצא שם. לבני אדם יש יתרון על כל דבר אחר, יש לנו דמיון. לשום, טוב, אני חושב שגם לדולפין יש דמיון, אבל אני לא חושב שחוץ מזה, יש דמיון לחיות. אתה מבין מה אני אומר? הדמיון הוא מה שדוחף אותנו קדימה, ובעצם הבינה שלנו הוא הכלי שמאפשר את ההתקדמות הזאת. AI הוא לא שם. תקשיב, לציפור יש יותר AI, יש יותר IQ מ-ChatGPT, 4O.
רגע. תראה, היה ניסוי כזה בעבר. אני חושב שהניסוי הזה היה לפני בגדול, לפני שנתיים, זה קרה ממש אחרי ש-GPT 4 יצא, כבר היה 3.5 ויצא 4, לא 4 אור, זה שמתחיל. ולקחו את המודל הזה, GPT 4, ונתנו לו לפתור מבחנים שבני אדם עושים. מבחני פסיכומטרי, פסיכוטכני, חשיבה קלינית, מבחני רפואה, מבחנים של עורכי דין, Hostile troops assaulting Bravo 2. למה לא שומעים אותי? בלייב. למה לא שומעים אותי? הלו? שומעים אותי. בואו נחליש קצת את ה... איפה האופשנס? בואו נוריד כאן, מאסטר. נוריד ל-20, ל-10. לא צריך כל כך הרבה, נכון? אוקיי. איך עכשיו? עכשיו שומעים אותי בסדר לעומת המשחק? איי. הנה. עוטף. מה קורה פה? אוקיי, חברים, בואו נחזור, יאללה. מרגות. בואו נהיה מרוכזים רק במשחק. סבבוש. בלי... אוי! אני קצת יעלה את הזה. בוא נעלה אותו ל-40. סבבה? יאללה. את המאסטר. טוב, אז US, הם התחילו כבר לכבוש, אם אתם שמים לב. They started to conquer us. אוטוק, אני אדבר עברית. בגלל שלדעתי יש יותר צופים בעברית מאשר
Okay, here we go. Hostiles spotted at Charlie 1. I'm reloading! I got this! Let's try this! Stay back! Come on. Anybody can help? למה אני לא... איך שומעים את האנשים? בוא נראה אופשנס, voice chat. voice chat. squad. party. enable off on. push to talk. alt L? מה זה alt L? אתה רציני? זה כל כך... open mic. Enemy spotted! Don't way out! Oh. Hello. Hey everybody. Anybody can hear me? Anybody hear me? Hello. Spotted! Enemy kilo! 170 meters! Oh no. Anywhere! Help me! I need help, Meister! Hey. Let's see. The sector is lost. Fall back and regroup. Hey. Hello? Hello? Hey. How can I know? Hello? Hello? Prepare for the next wave. Hold your objective. How can I know? How can I know? How can I talk with people here? I don't know if they're listening to me. On the options, if I go to sound or general, We have a breach at one of our objectives.
Sound. Voice chat. Volume. Voice chat ducking. Open mic. Hey. Hello. Oh, I can hear. Hi. Hello. Hi. Anybody? Oh, Reacher. Yeah, hi. I just found out how to talk with. I opened my mic. Enemy forces attacking Delta 1. First time in the game talking to people, to anybody. To actual live people. Okay. Reacher 1 4 times 1. I'm also doing live on YouTube. Our troops have secured an objective. So we are the Russian guys against the US. Don't let them take this objective. Anybody's talking here? We have been pushed off Delta 1. Live people, are you here? Delta 2 assaulted by US forces. Anybody is doing here a live session? Hey. Ho ho. Are you hearing me? People. Hello. Hey, hey, hey. Ho. We have lost objective Delta 2. Hostiles control Delta 2. We are attempting to take Delta 2. Delta 1 has been lost. We've lost an objective to the enemy.
objectives. New Tango, solo, 40 meters from me. U.S. forces attacking Delta 2. Tango, northwest. לא, את ה...